I'm not Russian. I'm Ukrainian. Excuse me. We're different people. We're different here and here. Done already has been done. Clearly there is more to do on that sanctions front. There is always more to do on sanctions. What happens is that you impose a range of sanctions on a country, trying to, in this case, hamper Russia's war effort and to punish the Russian elite and the Russian government for their war of aggression against Ukraine, while trying not to harm ordinary Russians more than you absolutely have to. And then, as To remind you of the breaking news this hour, the US President Joe Biden has made an unexpected visit to the Ukrainian capital of Kyiv. These are the latest pictures that we can see of him now with President Zelensky. The US President has made clear that there will be a new $500 million package of military support to be announced for Ukraine. Tomorrow, the White House will also be unveiling a fresh sanctions package against those companies and individuals deemed to be supporting the Russian war machine. Of course, this comes just days before the first anniversary of Russia's invasion of Ukraine, and of course a day before President Putin of Russia was due to be addressing the Russian public, setting out his war aims for the second year of this conflict. Okay, we're good whenever you are. Thank you very much, press. Morning to everybody. Today we host President Biden. That is so important signal for us, and all we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting of the Ukraine. And what can I say? I really appreciate that President Biden, American society, being from the very beginning of this tragedy, from the very beginning of this full-scale war. Because they see no future in their country. Russia's economy is now a backwater, isolated and struggling. Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. Morning, Mr. President. Thank you very much. How are the children?
significant moment on the world stage. President Biden met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky during this unannounced trip. It comes just days before the one-year mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. This moment is highly significant this morning. Biden sending a strong message of support to Ukrainians as air raid sirens wailed across Kyiv, underscoring the very real risk involved in this trip. Both leaders spoke a moment ago about the weight of this historic moment. President Biden, that is so important signal for us, and all we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President. It's good to be back in Kyiv. I was telling the President, one of my newer staff members on the flight from Washington into Poland asked me how many times I've been to Kyiv. And I had to stop and think, it's my 8th trip. And much has changed. Much of it bad with the invasion, but also the Ukrainian people have stepped up in a way that few people ever have in their own defense, and have apparently also embraced the notions of democracy. No longer discussions about whether or not certain privileged people have control. Unprecedented military, economic, and humanitarian support. We united the leading economies of the world to impose unprecedented costs that are squeezing Russia's economic lifelines. Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way. And that's just the United States in this piece. And just today, that announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more javelins, anti-armor systems, air surveillance radars to help protect Ukrainian people. Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Дуже дякую. Шановний пане президенте, шановні пані та панове, журналісти, шановні присутні, шановна команда президента Байдена, радий вас всіх вітати в Україні. Для мене, для всіх нас велика честь. Щойно ми провели переговори з паном президентом Сполучених Штатів Америки в форматі тет-а-тет, а потім в розширеному форматі. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік, 23-й, став роком перемоги. І я хочу підкреслити, ця неспровокована і злочинна російська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки, як нашої держави, так і усієї Європи і всього світу. Саме зараз і саме в Україні вирішується доля міжнародного порядку, заснованого на правилах The Rules-Based World Order. І ми разом з паном президентом Байденом, з нашими союзниками, з нашими союзними партнерами маємо і надалі робити абсолютно все можливе, щоб демократичний світ виграв у цій історичній битві. Українці пам'ятають незмінну увагу пана президента Байдена до нашого народу, до
кожної людини до нашої держави. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з паном президентом від перших хвилин повномасштабної війни. І цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин саме в цей період, тому що цей період найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу для усіх європейців, для усіх людей вільного світу. І це свідчить, наскільки велика. Remind us that freedom is priceless. It's worth fighting for as long as it takes, and that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes. We'll do it. Thank you.
Biden. А що вони там за відос скидували? Я не знаю, що ви там взагалі бачите. Байден.